Ich bin sehr froh, das Raum ist doch ein klein bisschen gefüllt. Es wurde sehr spät beworben, aber es freut mich sehr. Alles auch hier wird aufgezeichnet und es hat auch noch ein weiteres Leben. Es wird auch wir machen davon einen Film, die wird auch bei uns hier im Museum gezeigt und wir können es auch danach auch auf unterschiedliche Kanäle uns das alles anschauen. Ich gebe jetzt sofort das Wort an Martin Zillinger von der Uni Köln, die das offiziell, sag mal, diese neue Reihe von Cologne Crossroads Conversations, sag mal, einbettet. Ich freue mich sehr auf diese Kooperation mit der Uni Köln. Und wir wollten das schon seit sehr langer Zeit. Diese Cologne Crossroads Conversations wollten wir einführen. Dann gab es Covid und andere. So, es ist ein langes Projekt und jetzt eröffnen wir das mit 2 wunderbaren Gästen. Die werden wir danach natürlich auch noch offiziell einführen, aber es freut mich wahnsinnig, um hier Bénédicte Savoy zu begrüßen und Ciraj Rassool, wirklich eine der wichtigsten oder sogar die wichtigste Persönlichkeiten in den Debatten rund um Restitution. Und für mich sind das auch unglaublich gute Freunde. Und ich bin froh, ihr seid hier als große Scholars und Intellektuelle, aber auch ganz einfach als wirklich Freunde und Partners in Crime. Und dafür möchte ich euch sehr gerne dafür bedanken. Und dann jetzt Martin Zillinger und dann gehen wir weiter. Vielen Dank, dass Sie alle da gekommen sind. Und jetzt fangen wir an. Ja, vielen Dank. We are having this conversation here in German and in English. So I will start actually my talk, a short introduction in German. And then we will have English and German contributions. Our English participants will have some kind of flustering, sagt man das? Nee, ne? Flustering aid, so to follow the German conversations. And we're going to switch a little bit in between the 2 languages, which is a bit what we are doing, I guess, in our international communications. So, ich begrüße Sie ebenfalls sehr herzlich zu den Cologne Crossroads Conversations, die mit der heutigen Veranstaltung ihren Auftakt hier nehmen. Ich möchte mich als allererstes bedanken bei der Jubiläumsstiftung und Köln Alumni, die sich sehr großzügig zur finanziellen Ausstattung dieser Diskussionsreihe bereit erklärt haben. Wir knüpfen damit an einer bis zur kolonialen Moderne zurückgehenden Beziehung zwischen dem Rautenstrauch-Joest-Museum und der Universität an. Seit seiner Gründung 1906 wurde das Museum in Köln zu einem privilegierten Ort des Wissenstransfers und der Diskussion über kulturelle und soziale Fragen. Eingerichtet zur generationsübergreifenden Bewahrung von Objekten und Aushandlung von Wissensformen, ist es auch ein Ort, der von den kolonialen Unrechtsstrukturen gekennzeichnet bleibt, die diese Institutionen hervorgebracht haben. Das Rautenstrauch-Joest-Museum, aber auch die Universität im gleichen Maße bildeten bis in die 1940er Jahre Räume, in denen koloniale Ambitionen zur Geltung gebracht und eine koloniale Erfassung der Welt propagiert wurden. Das so zu benennen bedeutet nicht, die Wissensräume Museum und Universität abzuschaffen. Es bedeutet auch nicht, kolonialkritische Positionen aus den Augen zu verlieren, die es auch unter den Menschen gegeben hat, die vor uns an Museen und Universitäten gearbeitet haben. Es bedeutet vielmehr, Museum und Universität einer kritischen Reflexion zu unterziehen. Die epistemische Beunruhigung, die aus der Beschäftigung mit einer vermachteten und mehrdeutigen Vergangenheit resultiert, bringt unser Denken über eine nicht weniger vermachtete Gegenwart in Bewegung. Sie birgt das Versprechen auf die Möglichkeit anderer, kritischer Formen von Wissen. Und es ist unsere Überzeugung, dass wir andere Formen von Wissen benötigen für eine postmigrantische Gesellschaft der Gegenwart, in der unterschiedliche Wissensformen, unterschiedliche Erinnerungskulturen und Ansprüche auf Teilhabe aufeinandertreffen.
Die zum Teil polarisierenden Debatten an Museen und Universitäten verhandeln zugleich zentrale Fragen nach den Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Mit diesen Kölner Gesprächen wollen wir diese Debatten ernst nehmen. Lassen Sie mich deswegen noch einige Bemerkungen zu diesem Moment der epistemischen Beunruhigung hinzufügen, der, folgen wir der australischen Philosophin Helen Varan, uns dazu bringen kann, eingeschliffene, erprobte und immer wieder reproduzierte Denkweisen und Praktiken in Frage zu stellen. Helen Varan hat diesen Moment der Beunruhigung oder das, was sie Epistemic Disconcertment nennt, als notwendige Grunderfahrung herausgearbeitet, die alle Beteiligten durchlaufen, wenn sie ihre eigenen Vorannahmen radikal in Frage stellen. In diesem Sinne also eine epistemische Beunruhigung. Es geht um den Common Sense, mit dem Menschen ihre Welt ordnen und Wissen gemeinsam verhandeln, auch und gerade an Museen und Universitäten. Eines der wichtigen Anliegen der AktivistInnen und antikolonialen DenkerInnen in der Debatte ist es, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass und wie vermachtete Wissensformen reproduziert werden. Mit anderen Worten, unsere Vorannahmen und unser Common-Sense-Wissen im Umgang mit Museumssammlungen, aber auch in unseren Debatten an der Universität verleitet uns dazu, häufig koloniale Denkmuster zu reproduzieren. Zum Beispiel das Wissen, das hier im Museum, im Depot und in den Ausstellungen gespeichert ist, in die Welt wieder hinauszutragen. Auch deswegen gilt das Museum für diejenigen, die sich hier dargestellt finden oder Teile ihrer Vergangenheit und Gegenwart im Depot aufbewahrt sehen, als problematisch, ja als Inbegriff von kolonialer Gewalt in und außerhalb Europas. Dies hat beispielsweise die Kunsthistorikerin und Kuratorin Timea Junghaus in der Ausstellung Resist hier im Rautenstrauch-Joest-Museum für Erfahrungen von Sinti und Romani sehr eindrücklich gezeigt. Die universitäre Sozial- und Kulturanthropologie, genauso wie die ethnologischen Museen, die heute häufig Weltkulturmuseen genannt werden, trugen dazu bei, dass Menschen Formen von Recht, von Wirtschaft, von Politik, von Religion und Kunst zugewiesen wurden. Und diese Klassifizierung beeinflussen das Leben vieler Menschen bis heute. Zugleich sind diese Einteilungen gerade in Europa Teil geworden von einem ganz alltäglichen Orientierungswissen, mit dem wir uns durch die Welt bewegen und an Museen und Universitäten arbeiten. Wenn es also darum geht, neue, kritische Perspektiven auf unsere geteilte Welt zu entwickeln, dann muss es auch darum gehen, so Helen Varan, radikal unterschiedliche Perspektiven und Wissensformen zuzulassen und in neue Formen der Begegnung und Kooperation die Unvereinbarkeit dieser Position einzugestehen. Das bedeutet für unsere Arbeit an Museen und Universitäten, Differenz eben nicht wegzuerklären, Kritik nicht zu vereinnahmen und Begegnungen jenseits von Assimilierungsaufforderungen möglich zu machen. Und das alles ist einfacher gesagt als getan. Die Cologne Crossroads Conversations sollen deswegen Diskussions- und Begegnungsräume schaffen, in denen elementare Formen des Zuhörens und der Differenzierung erprobt werden und Pluralität und Widerspruch willkommen sind. Sie bieten ein Forum, um Debatten zu teilen und transparent zu machen, die häufig in geschlossenen Seminarräumen und hinter den Kulissen des Museums verhandelt werden. Dabei stehen die Möglichkeiten zu neuen Formen der Kooperation im Mittelpunkt. Zwischen Museum und Universität, aber auch zwischen gesellschaftlichen Akteuren des globalen Nordens und des globalen Südens. Wir freuen uns deswegen besonders, dass wir zum Auftakt dieser Gespräche Bénédicte Savoy und Ciraj Rassool gewinnen konnten, mit uns gemeinsam auf 5 Jahre Making and Debating Restitution zurückzuschauen. 5 Jahre, dies meint 5 Jahre nach dem Restitutionsreport, den die Wissenschaftler Felwine Sarr und Bénédicte Savoy für den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im November 2018 vorgelegt haben. Wie Bénédicte und andere herausgearbeitet haben, gehen Restitutionsforderungen aber über 100 Jahre zurück. Die Gesellschaften des globalen Südens kämpfen seit über 100 Jahren für die Rückgabe entzogener und geraubter Kulturgüter und menschlicher Gebeine, die in Europa bewahrt und erforscht werden und hier Teil geworden sind von Universitäten und Museen und ihren Ansprüchen auf Welterfassung und Weltdurchdringung. Der Bericht von Sarr und Savoy hat diesem Kampf eine Form gegeben, die in den ehemals imperialen Zentren der Welt eine neue Öffentlichkeit
für die Anliegen aus dem globalen Süden, aber auch der aktivistischen Gruppen in Europa geschaffen hat. Zusammengenommen haben die Initiativen zur Restitution afrikanischer Kulturgüter weltweit eine Agenda gesetzt und unser Arbeiten an Universitäten und an Museen verändert. Anstrengungen zur Aufarbeitung kolonialen Unrechts, zur Neubetrachtung ethnologischer Museumssammlungen, zur Pluralisierung von Wissen und Erinnerung sowie zur Bekämpfung von Rassismus haben an Dynamik gewonnen, treffen aber auch auf Widerstand. Ein wichtiges Versprechen des Restitutionsreports war das einer neuen relationalen Ethik, die notwendig und möglich würde über das Arbeiten an Restitution. Restitution jenseits von eindimensionalen Akten der Rückgabe, wie Ciraj Rassool immer wieder in seiner Arbeit betont, sondern eine neue relationale Ethik als Teil einer umfassenden Neubewertung schmerzhafter Vergangenheiten, vermachteter Gegenwarten und möglicher Zukünfte. Das wollen wir heute Abend diskutieren und wir bedanken uns, dass Sie sich Zeit genommen haben dafür und das mit uns gemeinsam hier am Museum tun. Ich darf jetzt kurz unsere beiden Redner heute vorstellen, bevor dann Annette Snoop nochmal das Wort an Sie richten wird und dann unsere Gäste Bénédicte Savoy und Ciraj Rassool Präsentation geben, wie sie über diese 5 Jahre nachdenken und wir in eine gemeinsame Diskussion einsteigen. Bénédicte Savoy ist eigentlich nicht wirklich jemand, den ich vorstellen müsste. She is a professor for modern art history at the Technical University of Berlin. She is recipient of the Gottfried Wilhelm Leibniz Prize of the German Research Foundation, Empfängerin des Leibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft, of the Prize of the Deutscher Kulturpolitik, and has been appointed Knight of the French Legion of Honor. Auf Deutsch Ritter der Ehrenlegion Frankreichs. She is a member of the Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung and the Berlin-Brandenburg Academy of Science and Humanities. In addition to the restitution report, she has recently published Afrika Kampf um seine Kunst, die Geschichte einer postkolonialen Niederlage, in der sie die langen Diskussionen, die zu diesem Moment geführt haben, der Restitutionsdebatte und des Restitutionsreports nachvollzogen hat, entlang von einer sehr kleinteiligen Archivarbeit. Und jetzt zuletzt zusammen mit Professor Albert Guaffo und anderen den Atlas der Abwesenheit, den Atlas of Absence, Cameroons Cultural Heritage in Germany, über Kameruns kulturelles Erbe in Deutschland. Und das ist eine außerordentlich wichtige Publikation, ebenfalls wie auch die erste, weil sie nochmal zeigt, wie schwierig es ist, unschuldig in und mit diesen kolonialen Sammlungen zu arbeiten, weil sie eben häufig Teil sind, zum größten Teil Teil sind von sehr gewaltförmigen Formen der Extraktion, der Bestrafung, der Bekehrung und anderen Formen. Bénédicte Savoy verbindet eine lange Geschichte. Sie hat Germanistik und Kunstgeschichte in Paris studiert, war als Austauschschülerin, glaube ich, zum ersten Mal oder als Studentin, als Austauschschülerin in Deutschland und lebt und arbeitet jetzt seit mehreren Jahrzehnten in Berlin. Genau, ich glaube, ich muss sie nicht weiter vorstellen. But let me please introduce to you also our second speaker, unseren zweiten Redner, Ciraj Rassool, a senior professor in the Department of Historical Studies at the University of the Western Cape, also ein Historiker, and director of the African Program in Museum and Heritage Studies, der Direktor eines weltweit anerkannten Programms der Museum and Heritage Studies an der University of Western Cape in Kapstadt. This program has become a center renowned worldwide for training a new generation of museum professionals and academics on the African continent, and we are proud and happy to call it a partner here in Cologne. Particularly important for our context, Ciraj Rassool came to the University of Western Cape shortly after apartheid was demolished and a democratic society had to be built. He was part of a new generation of scholars who created a new democratic education system by challenging imperial ways of knowing and subjugation against all odds. The University of the Western Cape had originally been built as a so-called black university, which meant it was built
to deprive a whole population of knowledge resources that might endanger white institutions of power and hegemonic forms of knowing. Throughout his career, Ciraj and his colleagues have been working for creating spaces of knowledge production that are polyphonic, embrace difference and enable participation. Also es ist sozusagen eine Geschichte des Widerstands, die diese wissenschaftliche Karriere von Ciraj Rassool in Kapstadt auszeichnet, insofern er nach der Apartheid eine Universität aufgebaut hat, die ursprünglich eingerichtet war, um ganze Bevölkerungsgruppen von dem Zugang von kritischen Wissensressourcen das zu verhindern. Und es war sozusagen Teil von 30 Jahren Aufbauarbeit auch für eine demokratische Gesellschaft. His research and teaching is therefore geared towards building the resources of anti-racism and non-racialism, through changing old museums and making new museums, through advancing and theorizing restitution, and through developing knowledge about liberation movements as knowledge centers. He served on the boards of the District 6 Museum and the Ezekiel Museums of South Africa and is a member of the South African Advisory Board for Restitution and Repatriation. He is a member of the Advisory Board of the Van Lushan Collection at the Staatliche Museum zu Berlin and is an international professor at our university here in Cologne. In the Netherlands, he is also a member of the Critical Friends Committee of the Pressing Matter Project, Ownership Value and the Question of Colonial Heritage in Museums. Zu seinen Publikationen gehören The Politics of Heritage in Africa, Economies, Histories and Infrastructures und Unsettled History, Making South African Public Pasts. So welcome Bénédicte and Ciraj. It's a pleasure to have you here, but let me first please give the word to Nanette Snoop as the museum director and one of the practitioners also for and of restitution over the last 20 years in Europe. Nanette. Yes, I would like to give a more personal note on the debate of restitution. I'm very happy that today we take really this moment to speak, to look at 5 years of restitution debates. But perhaps also we could say it is actually 6 years, because 6 years ago, the French President Macron declared the restitution of African cultural artifacts which were held or which are in French collections within 5 years. And that was in Ouagadougou in Burkina Faso in November 2017. And in 2018, this really important report written by Bénédicte Savoy and Felwine Sarr that was published in November 2018. And today I asked myself what, and I was speaking with one of my colleagues with whom I work since years on restitution, Vera Marutic, and we were together in my office, and she asked me actually, Nanette, do you remember when that report was in the newspapers? And I perhaps I forget a lot of things, but Vera Marutic, she doesn't forget. And actually we were in Leipzig at that moment, because I was at that moment in 2018, I was director of the ethnological collections of the state of Saxony, so 3 ethnological museums, one in Dresden, one small one, a missionary museum in Herrnhut, and the third one, the Grassi Museum for Völkerkunde, was in Leipzig. And we were mounting an exhibition with a collective of artists from Kinshasa, from the Congo, and it was months of struggling for visa. And extremely complicated project.
And they had visited, of course, after months and weeks of tensions, and finally they could come. Even 6 weeks before the opening of the exhibition, we said to each other, perhaps we have to cancel because they cannot come because of visa restrictions. Finally they could come, so we were there in Leipzig, and they had built a restitution box in the exhibition gallery. The exhibition was named Megalopolis, Voices from Kinshasa, and they had built a restitution box ready to be returned to Kinshasa with the collection of sacred sculptures, the so-called Minkisi, which were collected during the period of the Free State, the Congo Free State, so at the end of the 19th century. So this was the context in the night, because everything was, it was quite complicated to build this exhibition, and we were totally, it was a kind of, we were so surprised that this report was there. I could not believe it. It was a kind of revolution. It was a kind of euphoric dance we did in the corridors of that apartment where we were in the night with perhaps a little bit too much red wine, but nevertheless, we were, even with alcohol, we were totally conscious and aware of this fantastic event, this revolution, because I remember I started my work in so-called ethnographic museums in 1995 in a Museum of Mankind in Paris, and at that time it was really another issue. So to see that report and also to have that, it became public, because before it was behind the scenes. And although I tried at first as a scientific assistant in the archives of the Museum of Mankind, so here we are in 1995, 1998, after that as curator of global and colonial collections at the Quai Branly Museum, what was I, between 2005 and 2014, we spoke a lot about return and restitution and about colonial violence, but there was no place. There was no place to express that in the museum. And I remember one of the first experiences, it was perhaps in the first week when I was a trainee in the Museum of Mankind, and I worked for the Department of the Pacific Collections. And I was in the storages, and there was an old woman. She is now really, since a long time, she's dead, so I can speak about it. She was a wonderful ethnologist, but perhaps not one of the most progressive persons I've seen in my life, but she knew very well the collection. And she said to me, Nanette, I will show you the storage. It was and so we were in the storage, and I saw this more than almost in Paris. I would say it was like 25,000 artifacts from the Pacific, and we were walking in that storage, and I was very, moved by the mass of collections. And I am a child of a museum director. I spent my childhood in museum storages at the Frans Hals Museum in Haarlem, so I know what it is when you are in storages and when you see this mass of objects and artworks. But here in ethnographic collections, in ethnographic museums, it's really another issue, and you feel it. So I was overwhelmed by this heritage and also by my own ignorance, walking in those storages. And then she came. We were in front of a metal cupboard, and she said, okay, Nanette, come here. She was a very small woman with white sandals. That is what I remember, a kind of bird
But a nice bird. This is my Dutch fantasy, so sorry, don't take it too serious. It is just a metaphor. And she opened the cupboard, and what did I see? I think for about 20 tattooed heads. I did not know. I knew where was New Zealand, but in 1995 I studied African studies, so historical anthropology in Paris, and then Africa and Congo was my expertise. So Maori, I could not recognize it. But then she explained to me that a week before there was a delegation from New Zealand, a delegation of people, Maori people, and they wanted to see their ancestors, and they wanted to have access to it. And she said to me, she was almost a little bit proud. She said, okay, Nanette, I haven't shown this cupboard of human remains from New Zealand. Here we are in 1995, and now the return of ancestral remains have become almost a daily museum practice. And that is very interesting, because in 1995, that was not our museum practice. And we were behind the scenes, and I think that's why I really appreciate also those two scholars we have tonight, because also Ciraj, Rassool, you really started also really in order to make people aware of the presence of ancestral remains in South African museums. And Bénédicte Savoy, who every time also she speaks really about the resistance of museums. Even if we are now open, we are ready to decolonize. We speak in every day the word decolonizing comes in my mouth, and it has become a little bit a buzzword. And that is one of the questions also I would like to open also today. After those 5 years, what does it really mean? Restitution, return, repatriation, or even we speak in the last month, we speak also about rematriation. And I'm really looking forward to this discussion in order to know what has happened in those last 5 years, what has happened since I started as a museum trainee in the Museum of Mankind, and what will happen in the upcoming days, weeks, months, years, and decades. So that was the day. Back to my to that day in Leipzig when we read that report made by Bénédicte Savoy and Felwine Sarr. So we are in 2018, but that was in France, so you would say, okay. But actually what I felt and experienced, because also of 17 years having worked as a curator at the National Quai Branly Museum in Paris, so I am really a little bit between those two countries, that actually the impact of the report was bigger in Germany in that time than in France. But Bénédicte, you could perhaps speak about it. So in 2018 also the publication of the first guidelines of the German Museum Association dealing with collections from colonial contexts. So that was all in 2018, and I was appointed director here in Leipzig in January 2019. And now we are in not in November, we are in December 2022, and actually all my whole work here in Cologne has been deeply influenced by this report and this sudden, almost spontaneous declaration by Macron
in Ouagadougou in 2017. And that is actually amazing. So I started as a director here in January 2019. In the meanwhile, there was already a repatriation, the return of a tattooed head, a mummified head from New Zealand. That was before I came here in Cologne in summer 2018. In 2020, at the end of 2020, in the middle of COVID, we opened an exhibition, but we had to postpone it. So we opened the exhibition Resist, the Art of Resistance, in spring 2021. And there also we spoke a lot about restitution. For this exhibition, we invited several activists, but also a very important scholar, activist, art historian, Professor Dr. Peju Laiwola from Nigeria, also granddaughter of the former king Akensua II from Benin City, and she made a room in a gallery. She curated a room inside this exhibition and presented for the first time the entire collection of the Benin royal artworks, 92 together. So that was Resist. A couple of months later, in spring, we opened an exhibition, I Miss You, also here, about restitution, and not so, actually more about how to remember. What is it? What is forgetting, remembering, and returning back? What does that mean? What is missing? What does it mean, broken memory? And how do we deal as an ethnographic, white, hegemonic space? How do we deal with colonial trauma? And then, of course, in all this, during all those years, all those debates and negotiation about the return of the Benin bronzes here from Cologne. And then exactly, or almost exactly, on the 15th of December 2022, the city of Cologne signed the agreement of the transfer of ownership of the 92 Benin artworks to Nigeria. So this was all in those last years. But it is a very long story of struggles. And we can see it, perhaps for you, you have the impression that we speak about restitution since 5 years, but we speak about this behind the scenes since decades, particularly outside Europe, in North America, also with the return of ancestral remains, but also in Australia. But also this new museum that was opened in 1998, the Te Papa Museum in New Zealand. They started much earlier than we here in Europe. So it's a long story of negotiations and struggles for the return of looted artifacts or ancestral remains. We also have the return of Saartje Baartman. She was in the her remains were in Paris, in the former Museum of Mankind, where I worked. I haven't seen her presented in the galleries because I started in 1995. She wasn't there anymore, but I have seen her in the storages in Paris. And this was the return of Saartje Baartman, was in 2002 to South Africa. So perhaps I would like to explain also to you that very often people say, hey, Mrs. Snoep, why are you so impatient? I would just let you know that it is a long story. And that's why the book written by Bénédicte Savoy, Africa's Struggle for its African Art, is so incredibly important. Because here, this book that was published in
2021, in spring 2021, Bénédicte, I would say. I have noted, but perhaps I can make mistakes. Because Bénédicte Savoy is not only, she wrote this report, but also this book, and here she is like an archaeologist. Because there were so many protests, so many critique on the debates on restitution, and that this was new. And here Bénédicte Savoy showed here in her book really facts that European museums have tried during decades to put it away. And that is this kind of, so when we speak, when we think that we have forgotten colonial history, no, it is a form of colonial aphasia. We have tried to forget it, to put it in a cupboard like our ancestral remains. So since then, a lot has changed. So this is the opportunity to speak about those 5 years, what has happened, and I would like to invite Bénédicte Savoy. It is a great honor. The floor is yours, and up to you, the 5 years. Thank you very much. Liebe Nanette, lieber Martin, lieber Ciraj, mein Freund Ciraj und Kollege, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, sehr froh, hier zu sein und ein bisschen überfordert mit dieser Aufgabe, innerhalb von 15 Minuten etwas zu erzählen, was uns alle kollektiv und einige von uns individuell sehr stark verändert hat. Ich versuche es. Es wird nur ein Bruchteil sein von dem, was man erzählen könnte, was ich erzählen würde in anderen Zusammenhängen. Aber wir haben danach die Diskussion und ich muss an dieser Stelle noch sagen, ich bin sehr froh, dass ich vor meinem Kollegen Ciraj Rassool spreche, weil er so eindrucksvoll und so unfassbar gut einen mitnimmt, dass man nach ihm immer gleich tot ist. Man kann nicht mehr sprechen. Deshalb danke, Martin, und danke, Nanette, dass ich das vorher machen darf. Ich habe 15 Minuten, die ich in 3 Schubladen strukturiert habe und die nennen sich erstens Benin, Benin, zweitens keine Olympischen Spiele und drittens Durchlauferhitzer. Und bevor ich loslege, möchte ich, aber Nanette, du hast das sehr schön und sehr deutlich gemacht, gerade daran erinnern, dass viele von uns, die in diesem Beruf eines Ethnologen, eines Kunsthistorikers, einer Kunsthistorikerin, also sanfte Berufe, eingestiegen sind, durch die Umstände zu Kampfsportlerinnen und Kampfsportlern geworden sind, ohne das gewollt zu haben. Ich komme darauf später zurück. Vorhin war die Rede von, man kann nicht unschuldig in Quellen schauen oder du sprachst, glaube ich, Nanette, von Partners in Crime. Das schockiert mich immer, weil ich immer denke, mein Beitrag ist immer eher für den Frieden. Mein Beitrag ist nicht, liegt nicht daran, oder mein Ziel ist nicht, irgendwelche Schuldgefühle zu schüren und irgendwie, sondern einfach in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, wie macht man das besser. Also ich bin da sehr uncrime-mäßig. Ich bin Partner in Frieden mit Ciraj. Erstens Benin, Benin. Ich gehe ein bisschen zurück zu der Chronologie, die bereits angeklungen ist. Zunächst fängt alles, denken wir alle, die wir hier sind, in Ouagadougou an. Am Ende des Jahres 2017, Emmanuel Macron ist noch nicht 40 Jahre alt, er ist der erste wirklich junge französische Präsident. Er hat ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr in Nigeria studiert, ein Praktikum dort gemacht und er hat ein starkes Bedürfnis, damals die Beziehungen Frankreichs, die verfahrene, die psychotische, die unsaubere Beziehung Frankreichs zu Afrika, das sogenannte France-Afrique, irgendwie zu reformieren. Er hält in Ouagadougou eine Rede in einem Hörsaal mit sehr vielen jungen Leuten, die
aufgeladen sind, denn draußen demonstrieren alle gegen Emmanuel Macron. Frankreich war nicht beliebt, ist nicht beliebt und wird bestimmt nicht beliebter in den nächsten Jahren. Und irgendwann nach 2,5 Stunden Reden oder nach einer sehr langen Rede blickt er auf, guckt nicht mehr auf sein Skript und spricht ganz kurz darüber, also am Ende einer Rede, wenn es um Sport und Kultur geht, nachdem man die wirklich wichtigen Themen angepackt hat, Wirtschaft und was weiß ich, kommt jetzt ganz gegen Ende eben die Kunst. Und dann sagt er, ich will, je veux, und das wiederholt er in dieser Art, die er hatte, ein bisschen noch hat, je veux que dans 5 ans, les œuvres qui sont conservées dans les collections françaises soient restituées parce qu'il y a des raisons historiques au fait que ces collections soient en France, mais ça ne peut pas être pour toujours comme ça et ces raisons ne justifient pas qu'on reste dans cette situation. Also ich will, dass innerhalb von 5 Jahren die Bedingungen geschaffen sind, und jetzt fällt dieses Wort restituieren, damit Restitutionen stattfinden, weil es gibt historische Gründe, warum viele afrikanische Sammlungen in Frankreich sind, aber es ist ungerecht und es darf nicht für alle Zukunft so bleiben. Das Wichtige an dieser Rede ist das Wort Restitution. Restitution ist ein sehr, sehr politisch aufgeladenes Wort, das französische Staatsfrauen und Staatsmänner seit 200 Jahren, also seit Napoleon, nicht mehr in den Mund genommen haben. Das ist ein Triggerwort für Staatsoberhäupte. Restitution hat nämlich Geschichte in sich eingekapselt in diesem Wort. Wenn man von Restitution spricht, hat man eine Zeitlichkeit drin. Es gibt also es gab ein Vorher, es gab ein Nachher, es gibt ein Jetzt und davor und danach sollen anders sein, Restitution. Was normalerweise Staatsoberhäupter in dieser Zeit sprachen, war Zirkulation. Wir lassen zirkulieren, wir machen mehr Kooperation, wir tauschen, mehr Objekte etc. Zirkulation hat den Vorteil, dass es ahistorisch ist. Das Wort Zirkulation ist flach. Das Wort Restitution ist chronologisch mit Geschichte und mit einer Zukunft. Und wenn jemand aus Versehen, Fragezeichen, oder aus Absicht, Fragezeichen, das Wort Restitution in den Mund bringt, dann klingt sehr, sehr viel mit, kommt sehr viel mit. Das ist ein bisschen wie wenn Sie jahrzehntelang eine Cola-Dose geschüttelt hätten und dann kommt einer und sagt Restitution, psch. Und genau dieses psch ist Ende 2017 passiert. Dann kam unser Bericht ein Jahr später und dann, wie Nanette Snoop das gerade geschildert hat, hatte man den Eindruck, dass nichts passiert in Frankreich. Die Schublade, in der wir uns gerade befinden, heißt Benin. Am Ende des Berichtes, den wir schrieben mit meinem Kollegen und Freund Felwine Sarr, also an dem Tag, wo wir das im Élysée-Palast abgegeben haben, an dem Abend kündigte Emmanuel Macron die Restitution von 2,5 Tonnen historischer Objekte an die Republik Benin, Hauptstadt Cotonou. Die Republik Benin ist ein ziemlich kleines und auch an Naturreichtümern armen Land, aber mit sehr vieler intellektueller Potenz. Deswegen ist es auch das erste Land südlich der Sahara, das es geschafft hat, eine substanzielle Restitution zu bekommen. Ich gehe nicht in die Details. Jedenfalls kündigte Emmanuel Macron an, wir werden diese 2,5 Tonnen historischen Materials zurückgeben. Und das war historisches Material, das seitdem es in Frankreich war, immer ausgestellt worden war. Also nicht irgendwelche Sachen, die keinen interessieren in Depots, sondern unter anderem 3 sehr große Statuen, menschengroße Statuen mit Menschenkörpern und Tierköpfen, zoanthropomorphe Statuen, heißen sie, wenn man schick sprechen will. Die waren schon immer im Musée du Trocadéro zunächst als Trophäen, dann als ethnologische Muster im Musée de l'Homme, dann im Musée du Quai Branly in einer extra für sie gebaute Rotunde. Sie waren sozusagen das Herz der Sammlung und sind versprochen worden. Dann passierte nichts mehr. So, das war Benin. Jetzt kommt Benin. Benin. Was passierte? Passierte hauptsächlich tatsächlich in Deutschland.
in der Bundesrepublik Deutschland mit sehr schnellen Reaktionen sowohl des Auswärtigen Amtes, damals in der Stimme und in der Person von Michelle Müntefering, die Staatssekretärin für Kultur im Auswärtigen Amt war, plus im BKM, im Kulturministerium in Berlin, Monika Grütters damals, beide taten sich zusammen und veröffentlichten einen eindrucksvollen Artikel in der FAZ, in dem sie sagten, okay, jetzt ist ein Bericht in Frankreich erschienen und wir Deutsche machen das. Es ist oft so, wenn man sich mit Kulturtransfer befasst, dass erst, wenn der Blick, also man blickt auf die Nachbarn und macht etwas, weil der Nachbar das macht. Also nicht, weil man das selber machen würde, sondern es sind diese Effekte, die wie ein Billardspiel sind. Also Emmanuel Macron hat die französische Kugel angestoßen, die ging irgendwo hin. Es schien nichts mehr zu passieren, die deutsche ist angestoßen worden und dann passierte hier sehr viel, unter anderem Benin, die Vorbereitung bis zur Durchführung nach einigen Monaten der Restitution der sogenannten Benin-Bronzen, die nichts mit der Republik Benin zu tun haben, sondern mit der Bundesrepublik Nigeria. Und dort ist eine Stadt, die Benin City heißt. Die Tatsache, dass alles gleich heißt, ist ein starker Hinweis darauf, dass alles zusammenhängt, dass diese Grenzen sehr künstlich sind. Die sind auch schnurgerade zwischen Nigeria und Benin. Das sind Erben dieser Kolonialzeit. Macht nichts. Jedenfalls gingen dann auf dem Papier die Objekte aus deutschen Sammlungen, die von den Briten weggenommen worden waren, 1897 in Benin City. Die britische Armee hatte die Stadt geplündert, die Objekte, in Anführungszeichen, diese Entitäten, Skulpturen, Statuen, sogenannte oder Plaques, die Reliefs, nach Europa gebracht, die besten Stücke an das British Museum, an das Pitt Rivers Museum gegeben und der Rest war verkauft worden auf dem Kunstmarkt. Und die Museen, die am meisten Geld hatten um 1900 in Europa, waren die deutschen Museen und sie hatten sehr viel gekauft. Und es kam dazu, dass auf dem Papier unterschrieben wurde, Sie erinnern sich alle an diese Fotos von Annalena Baerbock, die gerade zurückgibt in Nigeria, ist beschlossen worden, dass die deutschen Bestände zurückgegeben werden. Sie sind noch nicht zurück. Der große Unterschied zwischen Benin und Benin ist, dass die 2,5 Tonnen aus Frankreich schon zurück sind in Cotonou, schon seit 2 Jahren, während die anderen Sachen noch nicht zurück sind. Das heißt, in einem Fall, wenn man sich die Republik Benin heute anschaut, kann man sehen, wie es wirkt. Das Land ist ein Observatorium, wenn man so will, für das, was es bewirkt, für das, was passiert, wenn man tatsächlich als Gesellschaft, als Kollektiv, als Republik einen Großteil seines kulturellen Erbes zurückbekommt. Das wird in Nigeria nicht anders, aber es ist noch nicht so weit. Es dauert noch etwas. Ich mache einen Bruch hier, eine kleine Überleitung. Und diese kleine Überleitung ist ein Zitat des damaligen Kulturministers in der Republik Benin. Bevor wir angefangen hatten, an diesem Bericht zu schreiben, haben wir ihn besucht mit Felwine Sarr. Und er sagte uns, wisst ihr was, also sehr junge, Oswald Omeki ist sein Name, junger Interimskulturminister in Cotonou. Und er sagt, wisst ihr was, eure Restitutionssache, ich glaube überhaupt nicht dran. Es ist schon angeklungen, also seit vielen Jahrzehnten versuchten die afrikanischen Staaten oder verschiedene afrikanische Staaten etwas zurückzubekommen. Es hatte nie geklappt, warum soll es jetzt klappen? Also er sagt, naja, ich glaube überhaupt nicht dran. Aber wenn es klappt, dann wird das wie der Fall der Berliner Mauer sein oder wie die Wiedervereinigung beider Koreas. Er wollte damit sagen, ich glaube nicht dran, es ist jenseits der Vorstellung, aber wenn es klappt, dann wird das die Geopolitik des afrikanischen Kulturerbes komplett verändern. Und an der Stelle könnte man sagen, auch die Geopoetik. Wir sprechen von Sachen, die mit uns als Menschen, also auch mit unseren Gläuben, mit unseren Ahnen, also mit einer gewissen Poetik zu tun haben. Das sind nicht nur politische Gegenstände, auch wenn sie stark politische Gegenstände sind. Und man kann heute sagen, ja, die Mauer ist gefallen. Also
es wäre wie der Fall der Berliner Mauer. Die Mauer ist gefallen und zwar nicht vorgestern oder jetzt vor 3 Minuten oder vor 3 Wochen, sondern vor 2 Jahren schon. Die Rückgabe der 2,5 Tonnen Material nach Cotonou war der Fall der Berliner Mauer, was das afrikanische Kulturerbe angeht, mit sehr, sehr großen Folgen. Zweite Schublade, und jetzt beeile ich mich, die heißt keine Fragezeichen Olympischen Spiele. In den Monaten und Jahren nach dieser Restitution nach Benin gab es für 1 Jahr oder 2 Jahre den Eindruck, dass eine Art Olympische Spiele der Restitution in Europa angefangen hatte. Jedes Land, insbesondere zwischen Frankreich und Deutschland, aber die Belgier kamen dazu, die Niederländer, jeder wollte der beste Restitutor sein. Es war fast ein bisschen psychoanalytisch. Man hat sich gedacht, okay, die Kolonialzeit, die Kolonisierung war ein europäisches Projekt. Eigentlich müsste Europa zusammen sich darauf einigen, dass man restituieren könnte jetzt, alle zusammen. Allerdings war dieses europäische Projekt der Kolonisierung von Afrika, das ist da, wo ich mich auskenne, aber das Rest der Welt, war ein europäisches Projekt in Konkurrenz innerhalb von Europa. Paris wollte mehr haben als London und Berlin, als es einstieg als Kolonialmacht, das Kaiserreich, das Deutsche Reich, wollte mehr haben als die anderen und alle haben sich gesteigert. Und es schien so plötzlich, als ob dass Dekolonisierung auch in dieser nationalen Art, das ist mein Timer, ich bin durch mit der Zeit, in dieser nationalen Art, auf Französisch würden wir sagen, detrikotiert werden. Also es ist so gestrickt worden, sehr national, und es sollte entstrickt werden, auch sehr national. Und es gab Momente, wo es in Deutschland hieß, ja, die Franzosen, die reden viel, aber machen nichts, wir machen alles, dann, etc. Das war eine Art Konkurrenz. Ich sage jetzt keine Olympischen Spiele mehr, weil ich denke, dass seit etwa 3, 4, 5 Monaten, und das ist neu, tatsächlich eine Bemühung existiert, das zu Europäern, also das mehr Hand in Hand zu machen und nicht gegeneinander. Wir können in der Diskussion darüber sprechen. Das ist neu, sagen wir mal, im Vergleich vor einem Jahr. Und meine dritte Schublade geht ganz schnell, sie heißt Durchlauferhitzer, und das ist schon angeklungen. Wenn Sie sich mit solchen Themen beschäftigen, intensiv, also ausschließlich, wie es bei mir der Fall war seit den letzten 5 Jahren und zuletzt im Rahmen des genannten Projektes mit dem Professor Albert Guafo der Universität von Chang und seinem Team und unserem Team. Wir sind wirklich zusammengewachsen und fast könnte man sagen, da ist zusammengewachsen, was zusammengehörte, aber wir wussten nicht, dass wir zusammengehören, jetzt wissen wir das. Wenn Sie das machen, ist das wie in einem Durchlauferhitzer. Sie kommen als Bénédicte Savoy oder als Nanette Snoop, das hast du sehr schön beschrieben, oder Martin auch, hast du in deiner Einleitung auch sehr schön gesagt, wie diese Art von Arbeit transformativ ist. Jeder Einzelne, aber auch das Kollektiv kommt anders dabei raus, ganz anders. Ich gebe Ihnen nur ein ganz kleines Beispiel, damit Sie sich ein Gefühl davon oder ein Bild davon machen können. Es ist nicht so, dass man entscheidet, sich zu dekolonisieren oder dass man sagt, so jetzt machen wir was zusammen und dann haben wir einen Dialog auf Augenhöhe und danach sind wir anders. Es ist nicht so, es ist brutal. Sie verlieren sich, also wenn Sie es ernst nehmen, wenn Sie es wirklich machen. Und mein Beispiel hat mit mir zu tun, ich habe es an mir beobachtet, aber jeder andere in unserem Team hätte ähnliche Beispiele, glaube ich. Bei mir hatte es mit der Sprache zu tun. Wir waren ein Team von Auslandsgermanisten und Auslandsgermanistinnen. Ich komme aus Frankreich. Die Kollegen in Chang sind auch Germanistinnen und Germanisten. Deshalb können sie die altdeutschen Sütterlin-Archive lesen, hauptsächlich Militärarchive. Das ist auch erstaunlich, wenn man als Kunsthistoriker oder als Germanist irgendwo anfängt im Leben, dass man bei diesen Themen in Militärarchiven endet. Und wir haben diesen Atlas der Abwesenheit auf Deutsch beschlossen, auf Deutsch zu schreiben, weil unsere Quellen so viel auf Deutsch waren. Das heißt, da war ein Haufen Leute, die Deutsch nicht als Muttersprache hatten, unterwegs, was die Sache nicht einfacher gemacht hat, aber was dazu geführt hat, dass wir ein distanziertes Verhältnis zu dieser deutschen Sprache hatten, bis wir irgendwann, oder wir merkten,
in Chang, das war eine Arbeitssitzung, wo wir unsere Texte redigiert haben. Wir haben plötzlich gemerkt, alle Sätze in unserem Atlas, in den 500 Seiten, alle Sätze fangen mit einem deutschen Subjekt in der Syntax, im Satzbau. Also Hauptmann Glauning, dann gab es ein Prädikat, ein Verb, in der Regel aktiv, kam, befahl, traf. Und dann gab es ein Subjekt und das waren immer die Kameruner oder die kamerunischen Objekte. Und das haben wir ganz plötzlich gemerkt. So, das ist so ein Moment, wo sie versteinern. Und wir dachten, okay, jetzt versuchen wir alles umzudrehen. Wir nehmen jeden Satz, wo es so ist, und wir machen aus dem Subjekt ein Objekt. Also heißt es nicht mehr, Hauptmann Glauning traf auf König Assoinyangi zum Beispiel, sondern der König aus Bangua traf zum ersten Mal einen Deutschen am, etc. Und das haben wir gemacht mit dem Ergebnis, dass wir haben es geändert, und das heißt, wir haben unsere Syntax geändert. Und das Ergebnis bei mir war, dass ich eine Woche lang kein einziges deutsches Wort mehr richtig sprechen konnte, weil innerhalb der Wörter sich bei mir die Silben, also ich habe nicht mehr guten Tag, sondern Takuten und so weiter gesagt. Und das heißt dekolonisieren. Das ist, wenn die Strukturen, die wir überhaupt nicht merken, und das ist genau das, was du sagtest, wenn diese Strukturen, die gehen weg. Und dann sind sie selber weg. Und das tut weh. Das ist nicht Dialog auf Augenhöhe, das ist total kaputt gehen, im positiven Sinne, und sich dann wieder langsam in Form bringen irgendwie. Und das ist der Grund, warum wir Restitution machen, um diese Erfahrung zu haben. Es ist eine sehr harte Erfahrung, das ist eine Erfahrung der Arbeit, nicht der Oberfläche. Das passiert nur, wenn Sie beide Hände im Motor haben. Und der Motor in unserem Fall waren koloniale Berichte, Militärberichte, das heißt, das ist kein Motor, oder die Hände sind nicht voller Öl am Ende, sondern übrigens auch, aber sie sind vor allem voller Blut. Und ich wollte jetzt sprechen wie meine Tochter, ich schwöre euch, man ist nicht dieselbe Person mehr am Ende, und deswegen höre ich jetzt auf und freue mich auf Ciraj, der euch Richtiges erzählen wird. Vielen Dank. Thank you so much, Bénédicte. Vielen Dank. And thanks also to Martin Sinninger and to Nanette Snoep. I stand before you as a scholar, as a teacher, but also as a human being who is very affected and moved by the issues that we are discussing here, and about the difficulties, the challenges, almost the duties that we have set for ourselves. And I mean, my journey with these matters began in the anti-apartheid struggle, in being trained as an intellectual and as an activist in the political movement, and of being, not as much as my parents, being a victim of apartheid, being a product of a racial system, of a racial order that classified us, determined where we could live, where we could go to school, where my grandmother was allowed to go to an old age home, and whether or not we were allowed to visit her without her being reclassified. It was an extremely brutal system. And part of that brutality
lay in the museum, where the museum was part of the institutional edifice of our oppression. And we learned that that oppression was expressed through what we now can recognize as disciplines, through a system of governmentality. When we were confronted with an exhibition in what was then known as the South African Museum in Cape Town, which presented a series of dioramas of racial and tribal life, a combination of physical anthropology and social anthropology brought together in a violent diorama that saw the incorporation of body casts, racialized gips, afgitsels, casts made of resin, originally made for the purposes of the preservation of people who were deemed to be living fossils and deemed to be members of a fast disappearing race, but then incorporated into a liberal display of habitat and of social life, with all of the kind of preservationism that entailed. My colleague and partner, Patricia Hayes, is also here. And many years ago, at our university, we sent our students into that museum to study that display and to ask questions about the collecting histories that lay behind that display. And through that work and the research that then happened afterwards, we discovered that at the same time as the museum modeler and the museum director at the time made those casts in sites of confinement and on farms from the bodies of farm workers and shepherds and prisoners, they also inquired from the missionaries who was a bushman in this area and where are they buried. And this happened at a very particular time in South African history. It happened in the first decade of the 20th century, when South Africa was becoming a nation. South Africa was becoming a white nation in the aftermath of the South African War, or what we sometimes call the Anglo-Boer War. And in becoming a nation, it laid claim to its own scientization in becoming a scientific nation. And it began to challenge the collecting activities of European museums in Southern Africa. And under those circumstances, we uncovered that the South African scientists and the European scientists competed with each other for the dead of physical anthropology, for the remains of ancestors from their graves. And that was the foundation, the foundational moment of the modern museum in South Africa. The collection and the defilement of the human body, boiled down to bone on the spot and brought into the museum. And because there was that competition, there was an inquiry. Not because the South Africans
were humane, but because they lay a prior claim to Europeans. And in that competition, there was an inquiry that opened up a can of worms so that we can name the dead. And there was an Austrian anthropologist in southern Africa at the time, Rudolf Perch, who became Austria's first professor of anthropology, who gave instructions to his assistants on how to disinter the dead body. And there was a veritable exodus of the dead to Austria on ox wagons and trains and ships to Hamburg and to Vienna. Of corpses, skeletons, sound recordings, film, photographs, material culture, belongings, rock engravings chopped out of the earth, all together on the same transportation vehicles to their destination in Europe. So one of the first questions that came to us when the Austrian colleagues realized how much their hands were dripping with blood, and where they offered the return of the now macerated remains of Klaas and Troy Pienaar back to South Africa, it became very clear that we had a problem, that we had to ask the question of who spoke for the dead and what belonged to the dead. And I want to say that to start with this account, because that is when we learnt about how unwise it is to do restitutions through the way in which our museums are governed. And that is where we are right now. So that in Germany, we separately go about and discuss the return of the dead and the return of artworks and material culture. These are separated and segregated discussions and programs in which we have admitted that there is a history of violence involved in the presence of ancestral remains in the museum. And we have now admitted that there is far more violence in the collecting histories of our museums than we have hitherto admitted to. And that we need to understand what that violence entailed and what conditions of injustice entailed. So these are the processes that we have been going through. And we have learned at every stage how to go about this work. Because this work is going to be with us for a very long time. This is not overnight work of making administrative, political, and diplomatic decisions involving only legal processes of ownership. What we are talking about is a much more important process. A much more important process of what Bénédicte Savoy and Felwine Sarr referred to as a new ethics of social relations, a new ethics of humanity. We are remaking ourselves.
This is more than anything else an ethical and a social process in which this is not a stripping of the museum of its collection. It is a moment in which we are rethinking the relationship between the collection and society through a process what our colleagues called re-socialization. And I want to put some more concepts on the table for our discussion tonight. One term that I used to myself as I was thinking about this presentation for the first time, just as much as 15 years ago, 20 years ago, we began talking about the work that needs to happen of de-accessioning. The process of taking something out of the accessions register of the museum and what that means in real terms. And as I speak to you, we are talking across different languages. And this is not merely a question of translation. It is a question of different intellectual histories that accompany the varied colonial histories that we have. In Germany, a supposedly broken memory of a colonialism, of a society that never had to confront anti-colonial freedom movements as other colonial powers did. In our situation of multiple simultaneous colonialisms and the coloniality of an internal colonialism, and something that we share with Germany, a colonial relationship with Namibia, in which South Africa was multiply colonized, but was also a colonial power itself, that brings certain kinds of questions and challenges to the museum. And as we go through the work that is intellectual, it's scholarship, it's teaching, but it's also activism. And it is work that happens with different museums, with different governments, on how you go about doing the work of restitution so that it has a social impact. We learn that in Germany, we must not only talk about the process of Rückgabe, because Rückgabe is a very limited concept that refers to the process of giving. It is the giving back, the Rückgabe. I always tell my colleagues that it's the same word that I see in the Mensa, where the students go and take their plates back to the Rückgabe. And as I mentioned to Nanette, our Dutch colleagues are also now following our German colleagues and talking about teruggawe. Because actually what the concept of Rückgabe does is that it enables you to hold the authority in the process. It enables you to keep the initiative to do the return on your terms. So to some extent, the concept of repatriation, as masculinist as that has been a concept of the nation, and as much as that term has figured returns within the logic of the nation, of the masculine nation, repatriation has
also been a troubling term for us. Because it also mainly refers to the legal, the logistical, the administrative challenges of doing a return. As important as that is. And usually that is the term that is used in societies in different parts of the world that are marked by settler colonialisms and where indigenous people do not recognize fully the sovereignty of the state nor of the nation. And where we have these kind of deformed sovereignties, if you like, of Native American reservations, and where indigenous people in Australia, New Zealand, have difficulty with the nation state, which is a colonizing authority. So, the concept of repatriation is also very limited and is not solved. The problems are not solved, in my view, by the idea of rematriation. A very important concept, especially by indigenous activists in North America. Because not only does it want to demasculinize the return process, it is also sometimes perhaps a little useful because it connects restitution, it connects return to questions of land and environment. But it doesn't solve a fundamental problem for me. And that is why the term restitution is so significant. And we have an advantage in South Africa in that we have used that term as part of processes of facing the past through the work of the Truth and Reconciliation Commission, through the work of land restitution, of restitution being fundamentally about restorative justice. That restitution, or restitution, as Bénédicte has spoken about up here, as a concept for Germany and other societies, speaks to social restoration. It speaks to a process that is justiciable. But more importantly, restitution is also a politics of demand. It is a politics by which authority is placed in the hands of the claimants, because without strong processes of claims making, what we wish to do with restitution will not succeed. I want to end by telling you about what we have learned just in the last few months with the processes of return that we have been working with and assisting with in Freiburg, in Göttingen, in Berlin, and how these are all different from each other, and how we made the distinction not only between restitution and Rückgabe, but how we have learned that restitution must be accompanied by an epistemic decolonization. We recognize that whatever entered the Ethnologisches Museum were never ethnologisch in their nature. They were made ethnological through the entering the governmentality of the museum classificatory system. Secondly, they were never objects. They were belongings
in a social relationship that were objectified in the collecting process as much as they were ethnologized or ethnographized. So one of the first things that needs to take place in a restitution project is a deaccessioning, a creation of a space for taking the soon-to-be returned possessions and belongings out of the museum collection through a project of de-objectification. Mais importante. And we've also learned that when our ancestors entered the museum and became scientific objects of human biology and its predecessor disciplinary forms, we called them mensliche Überreste. We called them human remains, an objectifying, scientizing concept that gives the authority to the human biologist to speak for the dead. You cannot do a return through human biology. Under certain circumstances, for the possibility of identification, there we have examples that we can point to. But what needs to take place, and I'll use this term for the first time, is a re-ancestorization of the dead. These are ancestors. These are ancestors. So the work that we have to do, as Helen Varane has so correctly said, is epistemic. We need to do these disconcertments and unsettlements in the museum. We need to unsettle ourselves. We need to feel unsettled. Because this work is painful, it is difficult. There is opposition who want to do things the way things have always been done. Yes, that's fine. We discuss, we struggle. This is one of the most fundamental struggles underway in human history. In this room, in these museums. Because we still need to understand what it is to be human after colonialism. We are dealing with the afterlives and the continued life of colonialisms. And we need to undertake this process as a matter of urgency. And it's going to be with us for at least another generation. Thank you. Thank you so much, Ciraj. Thank you so much, Bénédicte, for these very important insights and sharing of what restitution must entail. We are now having the opportunity to discuss together with our distinguished speakers here. We will start with one question we throw in. Try to keep it short so that you can also post your questions and in any language, German, French, Dutch, English. And then afterwards, you're very much invited for a reception around 8. Wir werden also jetzt hier diskutieren auf Englisch und Deutsch und Sie sind dann wirklich herzlich eingeladen, nach einer kurzen Runde, mit der wir beginnen, Ihre Fragen auszustellen, sie offen zu stellen, das, was Sie bewegt zu diesem Thema,
mit in Diskussion reinzubringen und das hinterher auch noch gemeinsam bei dem Empfang weiter zu besprechen. So please, may I ask you to come up here to the floor of the discussion. Yes, thank you very much, Ciraj. Thank you very much, Bénédicte. We have 30 minutes for questions. So I would like to formulate my first question. But at the same time, I also hope that we have time enough that also the audience could ask some questions. But what I found very interesting in both of your presentations is that actually both of you are truly affected by restitution, the act of restitution, the act of giving back, or de teruggave, bezorgen, terugbezorgen. And actually I found it very interesting that Bénédicte spoke about the Olympic Games. Ciraj spoke about you cannot do restitution overnight. So we are all truly affected. And you are important actors in restitution. And at the same time, we feel since a couple of months, and every month it becomes even stronger, a kind of form of recolonizing of the restitution debate. And in one sense also, Bénédicte, you spoke also about the colonial conquest. So when we speak about the colonial conquest of the end of the 19th century, we could say there is a kind of form of decolonial conquest is going on since actually your report with Felwine Sarr. And that is also, from my perspective, also as a museum practitioner, how to deal with that. Because restitution almost becomes a kind of bureaucratic act. And I see that very much, I observed it very much behind the scenes. It becomes institutionalized. So how you deal with that in your practice, in your research, how do you deal with this tendency of a kind of form of recolonizing, and also at the same time also that Europe is so much present in restitution debates? What is also the role of African scholars in this debate today, and what is also the role of the diaspora? You also have a very specific way with your atlas, the Abwesenheit. You were very aware of how to work also with scholars from Cameroon. And so I would like, and then I stop my question, but I would like to know, what is your observation of that? Because both of you mentioned it, and how do you deal with that? And how should we deal with that in the future, but also as a museum? 2 weeks ago, a very important conference took place in Berlin, hosted by, I think, a configuration of activists called Decolonize Berlin.
some of whom I have had the great pleasure of working with in different forums. This was a gathering of diaspora, African diaspora and African activists and scholars to talk about restitution. I couldn't be there. I was able to join online. And that was important because it was not organized by the collecting institutions as part of their wanting to demonstrate that they have turned the corner and to bring a memorandum to the rector and to the council about the violent collecting history of the institution. This was an initiative of the activists themselves. And when I posed the question of who speaks for the dead, and argued to you that the human biologists do not speak for the dead, because the tendency in Germany, in Freiburg, in Berlin, in Göttingen, in other examples, the tendency is to think that the preparatory work for restitution or for Rückgabe has to be done through human biology, to be able to make physical determinations of skeletons. And then they would add, but it also needs to be multidisciplinary. So we need the work of historians to be added to that, merely as multidisciplinary. And the question that has been coming up in our discussions in recent months is, what is the place of the diaspora organizations? And I have begun to put forward the argument that this is the opportunity for the constitution of communities of care to be able to speak on behalf of the dead in these highly charged and very difficult situations. We've seen it at work in Berlin during the Namibian returns. We've seen it, this desire expressed in this conference in Berlin from 2 weeks ago. And this idea of, there is a gentrification process at work. Of course there is. We see it just so amazingly in Germany, in the way in which you are called in to give advice to the German state. And they take the advice and they form the initiative. They form museums lab. They form all of these laboratories, and they think they are doing the work of restitution. Whereas in fact they are preparing a washing of their hands. And they are, but it is more than that. It's not only that. And that is why I want to argue for a distinction between repatriation and restitution. Because restitution is not a European project. Restitution is an African project. It has to be an African project. And we have to be watchful of every stage when the gentrification process happens. And that is why we also need to be careful of the disciplinary nature and the governmental nature of restitution. And we need to argue for the return of ancestors to happen alongside and at the same time as the return of artworks and possessions, which are also ancestors. That these need to happen together, because often you're dealing with the very same collecting histories. Just like in the case of Rudolf Perch, you have the case of Tchaikovsky.
where the dead are being prepared to be returned, but nothing else collected by Tchaikovsky. So the unsettlement and the disconcertment has got to be the means of counteracting the tendencies towards regularization, governmentality, and gentrification. There is no model. There is no one-size-fits-all template for how to do this. And the one thing that I think is certain is that it's the receiving society is not necessarily going to be through a museum. And if it is a museum, it has to be an anti-racist and an anti-colonial museum. It cannot be the very same kind of museum of the 19th and the 20th centuries. Ja, vielen Dank. Ich nehme gerne das Wort der Gentrifizierung der Debatte wieder auf. Das ist tatsächlich der Fall. Gentrifizierung oder auch Verniedlichung, würde ich sagen. Also es wird selbstverständlich und alle, auch die sehr starken Gegner oder Opponenten des Projektes vor 5 Jahren sind jetzt alle, stilisieren sich selbst gerne als die an der Vorderfront dieser Sachen etc. Diese Beobachtung mache ich auch. Ich bin aber nicht besorgt, weil die Beispiele von Restitutionen, die stattgefunden haben bis jetzt, haben uns alle gezeigt, dass Sachen passieren, die nicht vorhersehbar sind und die gegen den Strich gehen. Bestes Beispiel, Emmanuel Macron, als er seine Rede in Ouagadougou gehalten hat, hoffte, dass er die Beziehungen des Staates Frankreichs mit unterschiedlichen afrikanischen Staaten durch solche Versprechen oder auch tatsächlichen Restitutionen verbessert. Es hat überhaupt nicht geklappt. Es hat stattgefunden, es wird weiter stattfinden. Jetzt die Restitutionen sind im Gange und wie Ciraj sagte, er sagte, noch eine Generation damit leben. Ich denke, wir werden noch wenigstens das ganze 21. Jahrhundert und vielleicht noch länger daran arbeiten müssen. Das ist für uns, für unsere Kinder, Enkelskinder etc., Enkelkinder. Aber, also es wird passieren, aber es verbessert die Beziehungen nicht, weil das Thema kann nicht instrumentalisiert werden. Und das ist meine Beruhigung. Wir haben es auch im Falle von Nigeria gesehen. Die Sachen gingen zurück und dann, oh Gott, die Nigerianer machen was anderes damit, als was wir wollten, sage die deutsche Regierung. Ja, das ist schrecklich. Aber, und es geht noch weiter, nämlich dann sind Gruppen in den USA, die sagen, ja, wir sind versklavt oder Erben von versklavten Menschen, die der Ober von Benin verkauft hatte und wir wollen nicht das Restitution. Und auch da rufen alle, oh Gott, es gibt Leute, ja, aber genau das ist Restitution, nämlich, dass diese Debatte stattfindet, dass sie stattfinden kann und solange Gesellschaften, politische Gemeinschaften keine Verantwortung für das eigene Erbe haben, dann kann diese Diskussion nicht stattfinden. Deswegen ist es wichtig und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass mit jeder Restitution neue Probleme kommen. Es wird nicht gentrifiziert, sondern es sind immer neue Minen, die überall kommen. Und aus europäischer Perspektive ist das so, dass man irgendwann, vielleicht in 50 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber wir werden es lernen, loszulassen. Wir können nicht vorsehen, was passiert. Und das ist die gute Nachricht. Es gestaltet die Zukunft anders. Und deswegen machen wir das auch, um überrascht zu werden. Ja, vielen Dank. Wir haben noch eine zweite Fragerunde vorbereitet, aber die Zeit ist schon so fortgeschritten und Sie sollen auch die Gelegenheit haben, nochmal Fragen an unsere Gäste zu stellen. Deswegen erwähne ich jetzt noch einen Punkt, der uns wichtig war. Aber Sie können vielleicht unterdessen schon mal im Geiste von dieser Veranstaltung, wo es um Zuhören, Widerspruch, aber auch aufeinander zugehen geht,
schon mal überlegen, was Sie vielleicht auch gleich noch mal gerne an unsere Referenten und Referentinnen an Fragen stellen möchten. Aber solange lassen Sie mich noch sagen, dass eine Sache, die uns sehr beschäftigt an der Universität, ist etwas, was meine Kollegin Michi Knecht, die hier aus Bremen auch heute da ist, die Banalisierung von Kooperation genannt hat. So the challenge of a banalization of cooperation. Wie können wir verhindern, dass Kooperation etwas wird, was von diesen Institutionen und der Institutionalisierung, von der Nanette Snoop gerade gesprochen hat, so eingehegt wird, dass die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, gerne immer zu Gästen gemacht werden, die nach den eigenen Regeln, Bedürfnissen, Erwartungen an das Museum geladen werden, um gemeinsam etwas zu tun, ohne aber diesen Prozess zu beginnen, dieser transformativen Kraft, die in der Begegnung liegen kann, von der Bénédicte gesprochen hat, die in der Restitution aufgehoben ist, aber von der auch Ciraj Rassool gesprochen hat, wenn es darum geht, wie die Autorität im Prozess der Rückgabe, im Prozess der Kooperation so aufgegeben werden kann, dass tatsächlich etwas Neues entsteht. Und wichtig ist dabei, dass das etwas ist, meines Erachtens als Ethnologe, Sozialkulturanthropologe, was im Kern unserer Disziplin steht, nämlich der Veränderung durch Begegnung, durch das Einlassen auf andere Sichtweisen, durch eine Pluralisierung von Perspektiven. So the question of how to actually being able to engage in a cooperation that brings about this transformative power, which has actually been also at the heart of the discipline of social and cultural anthropology in the overall colonial history that we face. Jetzt aber, wir haben noch ungefähr 15 Minuten. Wir wollen ein paar Fragen sammeln, die Sie gerne noch reingeben können, bevor wir uns dann draußen noch auf ein Glas Wein treffen. Wer möchte beginnen? Ich weiß gar nicht, haben wir Mikrofone? Wir haben hier eine Frage. Ich sehe schon Iris Käbelmann kommen. Ich würde jetzt gerne hier anfangen so lange und dann machen wir da weiter. Thanks so much for all of your presentations. I wanted to ask a question before, and then you brought it up also, which was about the relationship of guests and hosts, and when that part of the objectification process in the museum is rendering these items of or agents of cultural relations, turning them into guests that are taken care of by curators who are supposed to be caring for things. And how can you, or how does a museum then transform itself from being a host into a guest so that the museum becomes the guest and not the other way around? And what would that look like? Thank you so much. Maybe we collect another two questions. Iris, do you want to? I think here was. Also, ich dachte, ihr hättet auch eine. Also, ich mache es mal auf Deutsch. Ihr Bericht hat mich komplett 2018 inspiriert. Ich komme nicht aus dem Museumsbereich, sondern ich arbeite in der Musik, mit den Musiken der Welt. Und das führt mich auch auf die Frage, dass die aktuelle Debatte sehr Richtung Afrika und Objekte gerichtet ist. In den Museen, die wir hier in Europa haben, gibt es immense Soundarchive, die noch nicht Teil dieser Debatte von Restitution sind. Und auch natürlich Musikinstrumente, Afrika-Museum in Teveren ein Beispiel, und aber auch an vielen anderen Stellen. Und ich würde gerne Ihre Einschätzung wissen, wann diese Debatte sich auch öffnet gegenüber Territorien jenseits Afrika und also Asien ist genauso ein großes Thema und vor allen Dingen auch die Soundarchive, weil die Stimmen der Menschen, die dort gesammelt sind,
haben mindestens die gleiche Bedeutung wie das, was wir als Ancestres in den Museen finden. Und das wird bisher nach meiner Einschätzung komplett ignoriert, obwohl wir die Möglichkeit haben, mit lebenden Musikern im Grunde genommen relativ unkompliziert auch solche Prozesse der Restitution zu machen. Und da gibt es auch schon gute Beispiele. Vielleicht können Sie da Ihre Einschätzung mal zu geben. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage dazu. Ja, vielleicht auf der anderen Seite. Or a comment. I don't need that. Okay. What I very much enjoyed was your deconstruction of the language you use in all of these issues. But that deconstruction surely also applies to the concept of restitution. I mean, it's obvious we cannot restore in the sense of recreating the past any more than I can restore yesterday. We can only go forward. And I wonder in that sense if it would not be very useful to have a parallel literary, artistic, almost ritual act or enactment of the process. And there are such creative resources in the countries concerned that one could at least conceive of, well, shall we call it a ritual, an enactment, in order to get away from the problem of one term. Have 1,000 terms and have an act of language to go with, in order to achieve an act of language that might in some way reflect the problems that are going on. Thank you. Shall we start? Yes. Want to start? Yeah. Sorry. I want to go the wrong way around, if that's all right. I mean, one of the connections that we are yet to make is the extent to which this moment of what we are calling restitution, in thinking about the relationship between the ancestral dead and the ancestral belongings, is part of an interrupted, longer discussion about what some scholars referred to as memorial complexes. Namely, how do we reconfigure our relationships with certain deaths and with the remains of those deaths? Because the making of new societies and of nations and of our imaginaries involve a reckoning with the dead. And what is emerging here into a discussion that had previously been concerned with the dead of war, that the dead of the museum belongs to the discussion of the dead of war and of acts of settlement, acts of return, and the ceremonies involved therein, highly ritualized as they may be, and highly marked by artful moments. I think what is happening here is an opening up of that question of the memorial complex like we haven't had it before. And what makes your point important is that we have to admit that
returns in some ways are theatrical. They are ritualized. They need to be ritualized. And I don't know what they are going to mean into the future and what they will do to public memory. We know from the examples that I have seen from footage that Bénédicte has shown about what happened in Cotonou. We have some examples. We don't have many, some examples. And that is part of what we have to discover and part of the work of what that we need to discover about what return means. Our national policy on restitution and repatriation deliberately has taken into account that the problem of the history of collecting and documentation that you have referred to, and the disciplines that have emerged. If you go to the complex institutions, the Phonogram Archiv in Vienna, the Lauts Archiv in Berlin, what is interesting about those Sammlungen is that the very same people who were disinterring the dead from their graves were making those sound recordings. And you also know of the violence of the recordings made of World War I prisoners. So in the South African policy has put in the same framework the dead, their belongings, and what is referred to as documentation, opening up sound recordings, photographs, and film into the discussion about restitution. You are right, we have some examples, mainly in North America, of what that can mean. And because we have the idea of the digital, some people think that it's in fact an easy process. In fact, our Austrian colleagues already thought that they did a digital restitution to Southern Africa many, many years ago, before they even realized that the sound recordings that they were talking about were recorded by the very same person who disinterred the dead from their graves, where you have different sides of anthropology coexisting, and that in German-speaking countries were separated from each other much later. And your question is very interesting for us in Southern Africa, because our problems, our inherited museum problems, are not only with what we call in Afrikaans krachtdadig violence, of the most heinous, oppressive violence. We also are dealing with the violence of liberalism, of the idea of caring, of the violence of care. And the notions of care that we attach to the museum need to be rethought. And we need to come up with a different gesture and a different unsettlement and a different disconcertment in the approach. And one of those possibilities for rethinking what we mean by museum comes from that question. Absolutely. And we watch our colleagues at the Pitt Rivers Museum and all of these museums. We watch our colleagues in the Pacific that come from a very particular history of colonialism that has given to us the most important or the most dominant ways in which we understand colonialism and museums. The idea of entanglement and the idea of sharing. Those ideas come from a very particular colonial history. And I want to think about this idea of
reversing the authority and the order, of thinking about the inability of the museum to be a host. The inability. And the need for a humility, not to hold on to authority, where you do not do the social process through what is essentially cultural resources management, in which people enter the museum in their category, only to speak, to authenticate. That is not an unsettlement. We need to, your question points to, I think, a possibility of a radical unsettlement. Vielen Dank. Ich mache das nur kurz, weil ich mich freue, wenn es noch eine Runde von Fragen gibt. Es ist immer spannender, eure Fragen zu hören, als das, was wir schon kennen, von uns selbst zu hören. Aber ganz kurz, der Bericht, den Sie erwähnt haben, er trägt den Titel auf Deutsch für eine neue Ethik der Beziehung. Und das ist sicherlich so, dass wir das nicht so stark damals so gedacht haben, wie wir das, oder ich jedenfalls das jetzt heute denke, nämlich diese neue Ethik der Beziehung ist nicht nur die Ethik der Beziehung zwischen den ehemaligen Kolonisierten mit den ehemaligen Kolonisatoren, sondern auch zu den Objekten, den sogenannten. Im Rahmen des Projektes mit Kollegen aus der Uni Chang in Kamerun haben wir Tausende von Stunden über den Begriff des Objektes gesprochen, weil der nicht geht. Bis wir ganz gegen Ende, die Druckpresse war schon drauf, verstanden haben, es gibt weder Objekt noch Subjekt, all diese Begriffe, Entitäten, all das funktioniert nicht. Warum? Weil diese Dinge in der Relationalität miteinander oder mit Menschen funktionieren. Funktionieren ist auch nicht das richtige Wort. Jedenfalls, sie werden laut, indem man draufklopft oder es passiert etwas. Aber nicht, wenn sie unangefasst werden. So, die Relationalität macht. Und ein Kernmoment der Relationalität ist entweder die Sprache oder das, was Sie die Musik nennen. Auch Musik ist kein passendes Wort, aber und so weiter. Und deshalb, und ich glaube, diese drei Fragen gehören zusammen. Tatsächlich, es war schön, dass Ciraj sie zusammen beantwortet hat, denn die Frage der Musik, die Frage der Sprachen, der Zungen, der vielen Zungen, die mit diesen Dingen verbunden sind, sind ganz, ganz zentral. Und die Frage des Museums als Ort, als Schallraum, als Raum, wo die Sachen schallen können, Schall machen können, haben wir nicht im Kopf, überhaupt nicht. Ein Museum ist still, man fasst nicht an, aber man spricht auch nicht. Es gibt auch auf Deutsch diesen schönen Begriff des verschollenen Objekts. Und ich habe einmal nachgeschaut, verschollen heißt, wenn es nicht mehr schallt, wenn es aufgehört hat zu singen oder ein Echo zu bringen. Und all das, was wir haben, ist verschollen. Das ist bei uns, aber es ist verschollen, es schallt nicht mehr. Und deshalb hängt alles sehr zusammen. Ich darf vielleicht ganz kurz eine Szene schildern, die ich nicht selber gesehen habe, aber die Protagonisten haben sie gefilmt und geschickt. Das ist eine Gruppe von einem königlichen Haus in Abidjan, in der Elfenbeinküste, die seit 100 Jahren tatsächlich eine sprechende Trommel zurückhaben wollen. So der Begriff in Frankreich, Tambour parlant, auf Französisch, Tambour parlant des Ébriers. Ébriers heißt diese Gruppe. Und diese Trommel spricht. Sie spricht, weil sie natürlich kein Musikinstrument ist, sondern als Kommunikationsinstrument eine Art SMS der Vorzeit war, um die Community davor zu warnen, dass Franzosen kommen, dann um Zwangsarbeiter zu sammeln. Deswegen haben die Franzosen das weggenommen. So, diese Trommel passt auch nicht. Sie hat auch einen Namen, wie es sich gehört. Den Namen kennst du bestimmt noch, nicht mehr? Es war ja in deinem Museum. Sie soll restituiert werden. Sie soll 2024 zurückgehen. Und als die Gruppe das endlich erreicht hat, kam sie auf die wichtige Idee oder auf das Bedürfnis, der Trommel mit einer anderen Trommel zu erklären, was mit ihr jetzt passieren wird. Also sind sie hingegangen mit einer anderen, kleineren sprechenden Trommel und sie haben selber bestimmte
Sätze gesprochen mit der Trommel, um sie zu warnen oder um sie vorzubereiten, dass sie bald wiederkommt und dass sie angefasst wird und so weiter. Und das Ganze fand im Museum statt, im Musée du Quai Branly, wo sowas natürlich mega strange ist. Dann haben sie plötzlich 10 starke Männer aus dieser königlichen Gemeinschaft, die eigentlich im normalen Leben Rechtsanwälte sind oder Unternehmer, die aber dort in ihrer anderen Gehirnhälfte, sage ich jetzt so, rituell mit ihrer Trommel sprechen und dann schauen die, also in diesem sehr aseptischen Raum des Museums und plötzlich denkt man, oh, die antwortet diese große Trommel da. Also so. Und diese Relationalität ist auch das, was wir werden versuchen zu erreichen im kommenden Jahrhundert, nämlich, dass wir uns daran erinnern. Und Mini-Fußnote zu den Gefangenenstimmen, also Stimmen von Gefangenen, gibt es ein sehr wunderbares Buch von Britta Lange, Gefangenenstimme, heißt es, wo sie sich tatsächlich mit solchen Archiven in Berlin an der Humboldt-Uni befasst hat. Und das ist extrem gelungen, die Art und Weise, wie sie rangeht. Also vielleicht haben wir jetzt, wir kommen jetzt wirklich ans Ende. Wenn Sie jetzt noch 2 Einsatzfragen haben und 2 Einsatzantworten, dann können wir die noch nehmen. Ansonsten würden wir nämlich gleich rausgehen. Da ist noch eine Frage, genau. Genau, hier neben mir. Ich habe keine Frage, sondern nur die Anregung, ich würde Ihnen sehr gerne einen Tag lang zuhören und Vorträge von Ihnen, die Sie jetzt nur eine Viertelstunde halten konnten, ausführlich hören und dann eine ausführliche Diskussion. Ich bitte Sie einfach, so einen Studientag einmal einzurichten. Vielen Dank. Yeah, good evening, everyone. My name is Francis. Hi, yes, Sarah. You said something very interesting about the diaspora, how it's so important that they are part of this conversation. For me, I think, I'm not sure, I don't want to sound pessimistic. I think the process has been started a lot from the structures, because it seems like the conversation is very, it's like people talking to people, not talking with each other, talking at. That means it's always been the thing. What do you suggest, or how do you think? I mean, first of all, I founded a diaspora network too, where we try to do such things. You said that's what ignited my, let's say my sense of asking this question. I'm sure you guys think, oh, why is it taking pictures the whole time? I've been documenting this for the last 5 years too. And it's been very hectic. It's been very disturbing also. What advice do you have for, I wouldn't call it what advice, what do you think should be done? And also, why is it that it's so hard in the German institution to bring younger people to know about the real truth? I think it's a story people don't like talking about. And I'm just curious. And to Bénédicte, I'm a big fan of yours. I'm sure you probably don't know me. But what do you think? It would be nice to end my own questioning with these things. I think they're very critical. Thank you. Thank you very much for those questions. I mean, I suppose I'm going to quote another scholar, and I'm going to say that you need to stay with the trouble, and you need to try to build alliances, and you need to draw young people into the work of essentially building a movement. Because as individuals, we can follow the process and try to influence it, but it becomes effective through building movements. And the fact that you are doing that and have committed yourself to following these discussions and to following the debates and documenting. I mean, in the first place, you will realize we are not where we were 5 years ago. We're not where we were 10 years ago. A mere 7 years ago, on the question of returning ancestors, the advisory boards that were being established
assumed that we needed to find a balance between science and community. We have moved away from that. And so this museum, if this is the town, the city that you live in, if this is the place where you do your activism, this museum will fail without your activism. That is the decisive element in pushing things to where they are. We would not have been where we were in Berlin without the work of the activists there. And these groups that call themselves post-colonial, Cologne post-colonial, which comes now and then to a conference, Berlin post-colonial, they're different from Freiburg post-colonial. The Freiburg scholars and activists mainly want to put colonial history in the face of the city, rather than mobilize African diaspora people to help with the pressing that needs to do. So congratulations on the work that you do. There's no victory. There are no easy victories here. This is blood work, it is sweat work, it is difficult work, it is painful work. And I wish you well. Ja, das tue ich auch. Ich glaube, es ist ein kompliziertes Thema, aber es gibt so einen Blick auf die Diasporas, einen allgemeinen, kollektiven, als ob es Gruppen sind, die besonders leiden oder die es besonders schwer haben. Das stimmt alles. Aber was für ein Reichtum man hat, wenn man ein Fremder irgendwo ist. Ich bin ein bisschen Fremde, weil ich ja aus Frankreich komme. Also ich bin hybrid, germanisiert jetzt. Und ich weiß, wie es ist, dazwischen zu sein. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die Nanette Snoop kennt, Ciraj, auch viele von uns. Dieses Dazwischensein, zwischen den Sprachen, zwischen Praktiken. Ich möchte nicht von Tradition sprechen, aber die Eltern machen Sachen, die Kinder, wenn man selber Kinder bekommt, fängt man an, die Sachen der Eltern zu erzählen, obwohl man eigentlich das gar nicht je gemacht hat. Also ich erzähle meinen Kindern, wie es in Frankreich ist und so weiter. Und das ist eine unglaubliche Power, weil diese Objekte, von denen wir sprechen, sind diasporische geworden. Sie haben so viele Schichten auch von hier. Sie haben Schichten von toxischem Zeug besprüht bekommen. Sie haben Schichten von Wertigkeiten. Sie haben Summen, die an ihnen kleben. Ich koste so und so viel auf dem Kunstmarkt etc. Sie sind diasporisch. Und wenn man als Person selber eine diasporische Erfahrung hat, wow, man hat eine riesige Werkzeugkiste, die andere, die weniger diasporisch sind oder nur ein bisschen Hybridität kennen, viel weniger haben. Das heißt, ich habe jetzt einen Hammer und einen Schraubenzieher, aber wer diese Erfahrung viel mehr hat den Akkuschraubenzieher und hat die Säge und hat ganz viel mehr, um diese Sachen anzupacken. Und deshalb würde ich sagen, es ist hart, wie Ciraj das sagte, aber wow, was für ein Reichtum, dazwischen sein zu dürfen. Und ich verbringe momentan mit meinem Kollegen, Forschungskoordinator Eike von der Rau an der TU in Berlin 30-40% unserer Zeit in Gesprächen mit der Visastelle, mit dem Landeseinwohneramt in Berlin, mit der Bundespolizei am Flughafen BER, mit dem Auswärtigen Amt, mit der Botschaft in Yaoundé der Deutschen, mit den französischen etc. In den Diasporas gibt es Menschen, die das Glück haben, europäische Pässe zu haben. Das heißt, diese Mobilität ist bei manchen da und nutzt die, weil eure jungen Kollegen in Chang etc., um die da rauszuholen, das machen wir. Aber wie schwer ist das? Und deshalb würde ich sagen, es ist einfach gut, wenn man hier mobil sein darf, mobil ist und auch noch all diese Werkzeuge im Rucksack hat. Und deshalb kein Pessimismus meinerseits, auch nicht so. Also ja, es ist hart für uns alle, aber ihr könnt das besser. Und das habt ihr auch schon bewiesen. Also weitermachen. Ja, vielen Dank für eine angeregte Diskussion. Ich glaube, es gehört zu den großen Herausforderungen unserer Zeit tatsächlich, dass wir
viel zu verlieren drohen und viel zu bewahren haben, gerade was die Tatsache betrifft, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben, die wir auch verteidigen müssen und die wir gleichzeitig auch pflegen müssen. Und zur Pflege von Pluralität gehört gemeinsam zu essen und zu trinken. Sie können es sich denken, dass das die Überleitung war. Und ich möchte Sie auch im Namen von Annette Snoop und im Namen der Jubiläumsstiftung und von Köln Alumni der Universität zu Köln einladen, mit uns jetzt gemeinsam ein Glas Wein zu trinken, noch weiter zu sprechen und zu reden. Ich bedanke mich bei Carla Tiefenbacher für die kontinuierliche, anstrengende Übersetzung parallel, die das hier zweisprachig möglich gemacht hat. Und vielleicht noch ein Satz zur Ausstellungseröffnung morgen und zu der Planung nächstes Jahr, dass wir... Willst du was zur Ausstellungseröffnung morgen noch kurz sagen? Ja, morgen ist die Ausstellungseröffnung der Ausstellung Revisions. Und so ab Freitag können Sie diese Ausstellung besuchen. Und ein sehr tolles Veranstaltungsprogramm. Aber ich lade Sie ganz herzlich ein, entweder morgen Abend zu kommen oder ab Freitag die Ausstellung zu besuchen und das ganze Programm mitzumachen. Vielen Dank, schönen Abend und gute Wein.